So here I am with my Hugh beating hard save to begin this session. Trismegisto has accosted me claiming that I am a conspirator in the death of, or the attempted murder of, a paladin, which of course was many quests ago when Runar was looking for the Eye of Innos for a divine quest or whatever, and I had to find some way to convince him that his ambitions were foolish and he should drop it and get on with his normal studies of being a paladin. And that wound up with finding a fake artifact being peddled by a con artist, and that culminated with a fake ritual to restore power to the eye, which was a trap in which a group of thugs was going to try to murder Runar, but of course we killed them, and now I'm getting the heat for that. Arcymaga zainteresowały nasze ostatnie przygody. Mówiłem mu, że nie ma do czego wracać, ale nie mogę sprzeciwić się jego woli. Poproszono mnie, bym z tobą nie rozmawiał, póki mistrz Trismegisto bada tę sprawę. I zamierzam tej obietnicy dotrzymać. Okay. So the actual quest, Where Words Abound. Fire Archmage Trismegisto has taken great interest in Runar's story. I'm to lead the mage to Hugh, a dealer in quote-unquote divine artifacts. If I want to get out of this, I better cooperate with him. Moreover, Hugh and I have some unfinished business, which I tried to enact of my own free will much earlier, but of course then the door closed and they were like, nah, you're not going to get any comeuppance. Because the game was going to force it. Oh my god. Witaj, czy jesteś zainteresowany zakupieniem pięknego posążka Innosa? Nie tylko ozdobi twój dom, ale będzie też trzymał z daleka wszelakie pomioty Beliara. Nigdzie nie znajdziesz piękniejszych Innosów niż u mnie. What is happening? There's multiple fraud stores opening. Nie jestem zainteresowany. Jak sobie chcesz, ale pamiętaj, Innos miłuje jedynie szczodre sługi. We started with one. Pamiętaj, Innos miłuje jedynie szczodre sługi. We started with one peddler of cheap goods, and now there's another guy opening up shop. Oh my god. Why do the fire mages allow this? Like, blatant nonsensical commercialization of their god. Like, these guys are clearly doing it for ulterior motives. Co nowego? W mieście przybywa pokornych sług Innosa, nawet pomimo antykrólewskich nastrojów. Bardzo pozytywnie wpływa to na mój interes. Pamiętaj, Innos miłuje jedynie szczodre sługi. Yeah, why can't I buy anything from him? I don't get to, like, compare merchandise? Jak leci? Bardzo dobrze. A będzie jeszcze lepiej, jeśli zaopatrzysz się w któryś z moich posążków. This guy's not concerned that a competitor just opened up a stall right across from him? Jeśli w twoim sercu jest Innos, jeszcze wrócisz. Is Kandak gonna have a whole quest line to, like, where he's disgusted by this? Pozwól, że cię o coś zapytam, chłopcze. Wierzysz w Innosa? When we were young, we had some lessons with the fire mages. What the hell does that mean? Za młodu umiewaliśmy lekcje z magami ognia. Cóż, chyba twoja młodość i energiczność będą musiały nam wystarczyć. Jak pewnie widzisz, na tej wyspie panuje dziwny zwyczaj. Pod kościołem rozstawiony jest kram, na którym zwykły prostak próbuje oszukać ludzi na sprzedaży posążków Innosa. Od mojego przybycia na Archolos nie dawało mi to spokoju. Yeah, now there are two of them. Modlitwie o spokój dla swego umysłu, ale z każdym dniem czuję, jak coraz większy żar rozpala me serce. Trochę tak, jakby sam Innos chciał, bym interweniował w tej sprawie. Co gorsza,
Parę dni temu, gdy wróciłem rano pod kościół, jak z podziemi pojawił się tutaj kolejny stragan. Postanowiłem wtedy, że ukrócę ten proceder. Can you, like, pause for a minute? I want to go into the service. Like, you're interrupting my religious time right now. This is kind of what it looks like to me. I'll pick this one. Oszukuje? Ludzie chyba widzą, co kupują. Prości ludzie chcą w jakikolwiek sposób pokazać swe oddanie Inosowi. Nie winię ich, gdyż ich serca i intencje są dobre. Nie znają oni jednak pism i łatwo dają się oszukać, a ci przeklęci handlarze doskonale to wykorzystują. Obiecują, że posążki odstraszają bestie Beliara albo uradują Inosa, a nawet nie są wykonane ze szczerego złota, jak te w klasztorach, czy posiadane przez paladynów. Już nawet nie mówiąc o tym, że pewnie nawet nie zostały pobłogosławione przez żadnego maga ognia. Alright, the not blessed by a fire mage thing, that seems like a problem if these are inauthentic knockoffs that are not officially sanctioned by the Church of Innos. But who cares if they're made of pure gold or not? Like, if you want to get real technical, sure, like, you should be giving high value to the symbols of your gods and not making them, cheap, because that reflects on, I guess, how much you value your god. But poor people aren't going to be able to afford pure gold. You know, is it unfair that they should not have a more affordable symbol for their beliefs? Czemu czegoś nie zrobisz w tej sprawie? Uwierz mi, próbowałem. Niestety, próba, na którą zostałem wystawiony, jest większa niż początkowo przypuszczałem. Chciałem podejść do straganu i uświadomić ludziom, że są wprowadzani w błąd. Oni jednak zamiast mnie spokojnie wysłuchać, zaczęli się przekrzykiwać, że nawet paladyn chce zakupić dla siebie taki posążek. W ciągu kilku chwil zbiegło się tylu mieszkańców, że prawie się tam taranowali. Od tego momentu nie zbliżam się do tych oszustów i ich figurek. This is great. Próbowałeś rozmawiać o tym z magami? To była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem. Odpowiedzieli mi jedynie, że nie widzą nic z tym złego. Według nich posążki pozwalają nawet prostym biedakom mieć namiastkę i nosa przy sobie, Yeah, see, that's co what I was ułatwia saying. szerzenie wiary. A ty się z tym nie zgadzasz? Paladyn nie może sprzeciwić się woli maga ognia. Ale? Ale ty nie jesteś paladynem. I wiem, że cała Rada Magów Ognia z tym Xardasem na czele byłaby temu przeciwna. Właśnie dlatego musimy coś z tym zrobić. Back when Zardos was a fire mage. Also, now I've missed the whole service. Come on now. Xardas? Xardas to przywódca kręgu ognia. To jedna z najpotężniejszych i najmądrzejszych osób w całym królestwie. Od dłuższego czasu prawie nikt go nie widuje. Wszyscy mówią, że przesiaduje całymi dniami w bibliotekach rozsianych po całej Myrtanie i Nordmarze, by znaleźć sposób na ostateczne rozwiązanie wojny z orkami. Przynajmniej tak było, gdy opuszczałem kontynent. Jeśli się nie pospieszy, to jeszcze wygramy tę wojnę wyłącznie przy pomocy naszych broni z magicznej rudy i magii runicznej. Chłopcy z Wengardu już o to zadbają. Now I'm distracted by that guy stuck in the bench spinning in circles, because that exact same thing happened the last time I was here for a service. They had a whole shtick about him being stuck. Look, he has not gotten his life figured out yet. This poor guy is just in a perpetual, never-ending existential crisis. Anyway, where do I start? Pomogę ci. Od czego mam zacząć? Właśnie na taką postawę liczyłem. Najlepiej, jeśli zaczniesz od wypytania tego całego Mailora o szczegóły jego interesu. Skąd bierze te figurki? Czy ma wszystkie potrzebne pozwolenia? Czy sam jest chociaż wierzący? Gdy tylko uda ci się coś ustalić,
Wróć do mnie. Chwila. New quest, Golden Innoses. Is the plural of Innoses? Sounds weird. Near the church, I met a paladin going by the name of Kondak. I had really met him long ago, but he seems rather upset with the fact that people keep selling cheap makeshift statues of Innos. The man asked me to help him find a way to put an end to this business. The best course of action would be speaking with the local vendor, Mylor. He has a stand next to the church. I'll come back for this. I am really on a mission with the Archmage to kick some ass, and I don't want to keep him waiting too long, so let's go visit Hugh. But first, let me save my game. Okay. Let's go visit Hugh. Very emphatic nod there. Whoops. Didn't mean to do that. And look, the door now magically has opened. Now I am permitted to investigate further and follow up on quest events. Thank you, game, for granting me your grace to do something that I have been trying to do for like 30 or 40 hours. Jesteśmy na miejscu. Mistrzu, poznaj Hugh, człowieka dysponującego boskimi precjozami. Mag ognia? U mnie? Mistrzu, dziękuję za wizytę. Nie jestem godny. Ten człowiek twierdzi, że jesteś w posiadaniu paru magicznych przedmiotów. Oj, od razu magicznych. Gdybym tylko miał taki w posiadaniu, niezwłocznie oddałbym go wam, mistrzu. Co taki prosty człowiek jak ja może wiedzieć o magii? Czy zatem twierdzisz, że nie sprzedałeś temu oto Marvinowi przedmiotu zwanego Okiem Innosa? Ja? Takie bluźnierstwo? Z ust wyznawcy Innosa? Nigdy! Ten człowiek kłamie! W takim razie nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli sprawdzimy, czym tak naprawdę handlujesz? Oczywiście. Zapraszam. Czym chata bogata? Is he gonna trap us in here? Burn us to death? What's happening? Highly suspicious. Well, what is this actually locked? Yep. Once again, I am forced not to interact with a door because the quest wants me to do one specific thing, and that's stay here in this room and presumably talk to Trismegisto. I co teraz? Jeśli użyję odpowiednio silnego zaklęcia, Widziałeś, w jakim stanie jest ta chata? Pogrzebiesz nas żywcem. Lepiej poszukać standardowego rozwiązania. So now we have to escape. Open the door. Zamek jest zablokowany. Wytrychem tego nie otworzę. The lock is blocked. I can't pick it with a lockpick. Is there a plunge saw I can use? Let's see if there's new items in the chest. This looks like kind of the same stuff that I think I remember was here.
Nothing looks obviously like a solution to opening this door. They wouldn't let me use a woodcutter's axe on this, would they? That would be a thing. The logical solutions have failed me. Do they want me to use Wind Fist on the door, even though I chewed out Trismegisto saying, hey, don't do that, we'll like wreck the whole shack? There's not like a secret locking mechanism in here that I can press. Can I talk to Trismegisto? Hej, ty! Drzwi nie ruszą. Są za mocno osadzone. Hugh dobrze zabezpieczył swoje dobra. Jesteś pewny, że to tylko kwestia krzepy? Wydaje mi się, że ktoś większej postury wywaliłby te drzwi bez problemu. Mam przy sobie pewną miksturę. Zwiększa ona krzepę jej użytkownika, ale tylko na krótką chwilę. To eksperymentalna mikstura. Chciałem jak najbardziej zwiększyć jej wydajność. To chyba idealna pora, by ją przetestować. Okay, I will do the one thing that the game wants me Hey, to ty. do. Essence of temporary strength. I got it from Trismegisto. So now my strength is 260. Cholera, trzeba uciekać. The traitor tried to cheat us again. I must catch him and end this farce. Get back here. If I attack him now, am I going to be charged with a crime? Am I just supposed to follow him to his final destination? To przecież oczywiste. What? Why did my speed potion turn off? Did the game force me to not speed potion? W końcu cię mam. Zaczekaj. Marvin, tak? Dogadamy się. Nie wystarczy ci, że straciłem interes? Interes? Oszukujesz ludzi. A czym mój handel różni się od sprzedawania złotych inosów? Niczym. Magowie to hipokryci. Pójdziesz ze mną. Magowie chcą zadać ci parę pytań. Żywcem nigdy. Wolę skoczyć. Bądź rozsądny. Masz jeszcze szansę wyjść z tego cało. Magowie potraktują cię uczciwie. Magowie? Uczciwie? Nie rozśmieszaj mnie. W najgorszym wypadku trafisz do kolonii. Moim zdaniem to dużo lepsze rozwiązanie niż roztrzaskanie głowy o skały. Niech ci będzie. Poddaję się. Like if I had let him jump, then the fire mage would have assumed that I was responsible for another murder. But seriously, why did my sprint potion turn off? Is that like a coincidence that it just glitched out, or was that the game quest saying, no, you are not allowed to be sprinting when this guy reaches his final destination?
After a short run across the harbor, I managed to catch Hugh. He was too scared to put up any resistance. I convinced him to go to the fire mages and wait for the judgment. I should also go there myself and explain the whole matter with Trismegisto. So can I trust this guy to actually go there? And will he ever walk any faster than this utterly slow, lumbering saunter? I mean, I got a speed potion active that ain't doing me no good, but I would certainly like to be moving faster than this. Guess I can save here. And then I can abandon him and just assume he will warp to where he needs to be. It'd be nice if my speed potion worked, though. I burned a 4-minute speed potion to get like 30 seconds of sprint time out of it. Y'all seen Trismegisto anywhere? Hey, they made it. Nim zaczniemy, chciałbym podziękować obecnemu tu Marvinowi za pomoc w sprawie i uchwycenie oskarżonego. Hugh, stoisz przed nami oskarżony o bluźnierstwo, oszustwa oraz próbę morderstwa królewskiego paladyna. Powiedz, czy przyznajesz się do winy? Przyznaję się, że handlowałem specyficznymi przedmiotami. Nie uważam jednak, bym popełnił tu jakieś przestępstwo. Jeśli chodzi o próbę morderstwa, to jestem niewinny. Na własne oczy widziałem, jakie przedmioty znajdowały się w twojej chacie, wobec czego uznaję cię winnym tych czynów. Wracając do sprawy znacznie poważniejszej, obecny tu Marvin twierdzi, że to ty wskazałeś mu miejsce, w którym, jak to określiłeś, miał się odbyć rytuał oczyszczenia. We wskazanym miejscu zarówno on, jak i paladyn Runar zostali zaatakowani. Tę wersję wydarzeń potwierdza również Runar. Słowo paladyna ma wielką wagę. Spytam zatem ponownie, czy jesteś winny zorganizowania próby zabójstwa? Pośrednio. Słucham? Pośrednio. Znam ludzi, którzy dobrze zapłacą za wystawienie im kolejnego królewskiego psa. Przyznaję się, wystawiłem ich. Miałem nadzieję, że nie wyjdą z tego żywi. Rozumiem. Czy masz zatem coś na swoje usprawiedliwienie? Tylko tyle, że Myrtańczycy rujnują tą wyspę. Mam nadzieję, że prędko dopadną was wszystkich orkowie. It's not helping your Wobec tego case. wyznania uznaję cię za winnego zarzucanego ci czynu. Wiedz, że gdybyśmy nie przestrzegali praw panujących na Archolos, czekałaby cię śmierć przez powieszenie. Mając na uwadze to, gdzie się znajdujemy, przekazuję cię pod sąd świecki. Niech Inos ma twoją duszę w swojej opiece.
Pozostaje jeszcze kwestia Marwina. Zeznania mistrza Tengrala i paladyna Runara wyraźnie wykluczają jego udział w spisku. Dlatego oczyszczam cię z wszelkich zarzutów w tej sprawie. Możesz odejść wolny. Dziękuję, mistrzu. Dzięki. Where words abound. Where words, there words. Their castle. So Hugh has been captured and tried. The mages would gladly sentence him to death, but they have no such power in this part of Myrtana. Hugh has been taken to the dungeons and will wait for a secular trial. Maybe I should go mock him in prison. Synu. Cieszę się, że wszystko się wyjaśniło. Musisz mi wybaczyć moje podejrzenia. W każdej sprawie musimy być bezstronni. Dobrze się spisałeś. Proszę, weź tę miksturę. Nie jest taka sama jak w tamtej chacie, ale może kiedyś będziesz jej potrzebował. Elixir of Strength Enhancement. Is that another standard temporary one? Strength bonus 25 for 5 minutes. Yeah, that's fine. I might not ever use it. Except like final boss type situation. That's the classic case of I'll save it for later when I might need it, and then you never ever really need it, and so then you just never use it. Maybe I should talk to Runar about the situation. Wszystko w porządku? Tak, jeden z tych gnojków porządnie dźgnął mnie w pachwinę, ale rana się zagoi. Au. Dobrze, że przyszedłeś. Trochę myślałem. I wiesz co? Nie mam ci za złe tego wyprowadzenia mnie w pole. Przez całe moje życie ktoś podejmował za mnie wszelkie decyzje. Pierw ojciec, który sprzedałby cały majątek, byleby przyjęli mnie na służbę u paladynów. Potem przełożeni, wydający rozkaz, nie biorąc mojego zdania pod uwagę. W momencie, w którym i ich zabrakło, myślałem, że moim życiem pokieruje sam Inos. Nie potrzebuję boskiej mocy. Muszę liczyć wyłącznie na własne umiejętności. Czas na odrobinę pokory i podejmowanie trochę rozsądniejszych decyzji. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak dobrze władał mieczem jak ty. Dziękuję. Chętnie pokażę ci parę sztuczek. Przyjdź do mnie, gdy będziesz chciał się podszkolić. Będę pamiętał. Powodzenia. And please don't charge me for it. Naucz mnie walczyć. Hey, 0 cost in gold. But I think I would assume that he's like a very high level trainer, so maybe I would run into a limit with Caramon. And for that matter, does Adelard teach one-handed at all? Because that's something I need. But anyway, I do have a new quest with Kondak to... Kondak wants me to get rid of these peddlers, purveyors of cheap knockoff goods. I wonder if Tangrel has any thoughts on the matter. Hej, ty! Probably not. Pohandlu... No apparent dialogue option there. That's the official likeness of the Fire Lord. Co nowego? W mieście przybywa pokornych sług Inosa, nawet pomimo antykrólewskich nastrojów. Bardzo pozytywnie wpływa to na mój interes. Pamiętaj, Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Hey, you. Explain to me your business practice. How does it work? Paladynowi Kandakowi nie podoba się wasz handel posążkami Innosa. O bogowie, znowu to samo.
Ile razy mam powtarzać? Handluję legalnie! Wiem, że jest paladynem i ma już swoje lata. Ale jeśli dalej będzie mnie nękał, będę musiał porozmawiać z wodzami. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Jeśli aż tak na tym ci zależy, możesz udać się do Mateja i dopytać się o wszystkie moje dokumenty. Proszę bardzo, zmarnuj trochę swojego czasu. Why don't you carry a form of ID or licensure on you? Skąd bierzesz swoje figurki? Wszystkie moje posążki są wykonane z najwyższej jakości materiałów przez doświadczonych i dobrze opłaconych pracowników. Następnie są bardzo ostrożnie pakowane, by dotarły na moje stoisko w doskonałym stanie i wysyłane drogą morską na samo Archolos. Tam je odbierają tragarze, dostarczają do mnie i ostatecznie, za kilka złotych monet, każdy może się cieszyć własnym wizerunkiem Inosa. Magowie nie mają nic przeciwko? No ależ skąd? Wręcz przeciwnie. Są bardzo zadowoleni, że przyczyniam się do szerzenia wiary w naszego Boga. I tylko dlatego nie widzą w tym nic złego? Chłopcze, szczegóły kontaktów z magami nie powinny być twoim zmartwieniem. O co chodzi z tym drugim straganem? Ten cały kantak zaczął robić taki szum o złotej nosy, że nie tylko klienci się tym zainteresowali, ale i konkurencja. Początkowo cieszyłem się. Sprzedawałem więcej figurek w ciągu dnia niż przez ostatni tydzień. Ale pewnego razu pojawił się Groen ze swoim stoiskiem. Jak gdyby nigdy nic, zaczął sprzedawać dokładnie to samo co ja, twierdząc, że moje towary są podrabiane. Co gorsza, gdy dowiedział się, skąd biorę swoje figurki, zaczął rozgłaszać, że nie jestem patriotą, bo nie pozwalam zarabiać obywatelom Archolos. On również ma pozwolenie od magów i urzędu? Dokładnie. Nie wiem, jak do tego doszło, ale w przeciągu kilku dni zdobył wszystkie pozwolenia. Próbowałem porozmawiać o tym z magami, że jestem bezpodstawnie oczerniany. Obiecali przyjrzeć się tej sprawie. Is this supposed to be like an allegory? Are we making like... Jeśli w twoim sercu jest Inos, jeszcze wrócisz. Is this like the allegory for real world economic issues with manufacturing in state or out of state and imports versus made locally and the cheap labor quality of other countries versus doing it in your own country and yada yada. Done in the style of low fantasy medieval type setting. Mailer doesn't want to show me his documents. If I want to check if he has all the required permissions, I have to go talk with Mate. It appears that the statuettes are delivered to Mylar on merchant ships that anchor in the harbor. I should take a look at the place where the cargo is unloaded. Maybe I'll find some clues. Maylor wouldn't tell me anything new, but maybe Groen will. I should talk with him. So allegedly, Groen is selling the exact same goods, like as if he intercepted the supplier and acquired his own line. And now he's slanderizing quality of Mylor's stuff. It's a nice stall you got there. Be a shame if anything were to happen to it. Ładne stoisko sobie tutaj urządziłeś. Prawda? Nie mam na co narzekać, ale to i tak dopiero początek. Planuję rozwinąć ten interes. Jeszcze kilka lat i moje posążki będą sprzedawane w całej Myrtanie. Czym różnią się twoje towary od tych sprzedawanych przez Maylora? Przyjacielu, czym one się nie różnią? Moje figurki są wykonywane jedynie ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów, dobranych i przetworzonych przez najlepszych rzemieślników. Maylor opowiedział mi podobną historię. A czy wspomniał o tym, że wszyscy rzemieślnicy tworzący moje posążki pochodzą z Archolos i poprzez kupowanie moich produktów wspierasz lokalny handel? Mylor za to sprowadza te swoje podróbki niskiej jakości z Korinis czy innej portowej wiochy.
Lokalni rzemieślnicy. Masz kogoś konkretnego na myśli? Ja jestem od handlowania. Nie znam imion wszystkich osób, które wytwarzają moje towary. Doglądaniem dostaw, ze względu na swoje dobre kontakty z rzemieślnikami, zajmuje się Dima. Możesz z nią porozmawiać i zapytać o szczegóły. Nie mam nic do ukrycia, w przeciwieństwie do tego niepatriotycznego Mailora. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Dopiero co wyszły spod pióra samego Mateja. Zobaczmy. Well, at least he's carrying his permits. Trochę mnie to kosztowało, ale było warto. Dzięki nim mogę w pełni legalnie prowadzić stoisko na terenie miasta Archolos, bez obaw, że ktoś z urażonymi uczuciami religijnymi rozkaże mi się wynieść. Co nowego? Mam nadzieję, że przyszedłeś kupić posążek Inosa, a nie znowu pytać o moje papiery. Why can't I look at his Inos stock? miłuje jedynie szczodre sługi. Like, his stock is literally the same? I mean, these ones, what I can tell, they have that little chip on the upper corner of the halo. But they won't let me look at the inventory to see what they look like in the inventory, what his price is, what this description is. Hej, Jeśli w twoim But the fact that he gets his goods through Dima as the distributor is kind of, you know, I want to have value in that because I have prior history with Dima and believe her to be a pretty respectable person in terms of business, and she's a member or an affiliate member of my guild, which means I should have some loyalty to her in that regard. What was my quest log, actually? Mailer won't tell me anything new. I talked to Groen, but it looks like Dima, a member of the Merchant Guild, remains in contact with Groen and the Craftsman. I hope that she'll tell me something useful about these statuettes. Groen has all the necessary documents, and I guess they look valid. Did I already turn in my wanted posters? Sewerman, Bloodsucker, Novice, Hardy, Toll Booth, and Ice Wolves. Yeah, that was all 6. Logar, you don't have any new dialogue? Probably not. So here's Alder. Turned him in forever ago. Asip, still don't know what his story is. I don't remember his name being involved in any quest, but I could have forgotten about it. Oh, here's my 2 favorite assholes. Bloodwind and Hugh. Homer still in prison. Nothing new from Homer, right? wszystko w porządku? Żartujesz sobie? Póki stąd nie wyjdę, póty nie będzie w porządku. Ta. They stripped Bloodwind naked. Jeszcze kiedyś się spotkamy i wtedy pożałujesz. Obiecuję ci, jeszcze kiedyś się spotkamy i wtedy pożałujesz. Okay. Seems like an empty threat. Co słychać? A daj mi spokój. Co słychać? A daj mi... I got XP from Bloodwind, but not Hugh. I have no intention of seeing Bloodwind again as this character. Maybe as a certain nameless one. Where am I? How do I get out of here? This way?
Maybe I'll stop him with Roderick real quick and just see. How are things? Jak się mają sprawy? Straż nad wszystkim panuje. Jako dowódca jestem dumny z chłopaków, że tak dobrze dają sobie radę. Bah. Powinien był wiedzieć lepiej. Hey, you. I hear you're getting golden innoses for Groen. Słyszałem, że pozyskujesz złote innosy dla Groena. Tak? A kto ci tak powiedział? Groen. No tak, wszystko jasne. Ten człowiek niczego nie potrafi zachować dla siebie. Staram się od jakiegoś czasu rozszerzyć swoją działalność, a handel tymi figurkami wydawał się bardzo opłacalny. Nikt nie wie dlaczego, ale nagle wszyscy zaczęli się nimi interesować. Musiałam znaleźć tylko kogoś, kto będzie mi je mógł dostarczyć w odpowiedniej cenie. Możesz się podzielić ze mną tą wiedzą? Taka wiedza swoje kosztuje. Nie mogę być jak Groen i ryzykować, że ktoś wygryzie mnie z interesu. Mogę chociaż wiedzieć, po co ci ta informacja? I would like to know why there is such a sudden, strong uptick in demand for these. Is it exclusively because of the dire situation with pending war and possible end of times with orc invasions and anything like that? Are people just looking for something to believe in, or has this been artificially manipulated with the medieval equivalent of bot accounts spamming valuable demands and making it seem like other people want one, and therefore people want to jump on the bandwagon and spread word of mouth? Tell me what you know. Well, if I were, she wouldn't like that, because if I were to invest in the business, she would see that as a competitor. She wouldn't want me edging in on her turf, so I think buying the cost might be more agreeable to her. Powiedz mi po prostu, ile chcesz za te informacje. Widzę, że jest to dla ciebie bardzo ważne. Dobrze, nie będę cię w takim razie wypytywać. 100 sztuk złota, a ja podaję imię i miejsce. Nic więcej. Towar dostarcza mi Mures. Nie wiem jednak, gdzie go możesz znaleźć. Zawsze to on znajdował mnie lub porozumiewał się poprzez posłańca. To on dostarcza dla mnie złote innosy. Nic więcej nie wiem. Mures? Dima told me that she's buying the statuettes from a man named Mures. She doesn't know where to find him, though, or maybe she doesn't want to tell me. Perhaps I could learn more from the workers unloading the cargo off the ships. The ships in the fields, the little bababas. Wszyscy uciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Tak dalej być nie może. I'm here about the papers. Witaj, Mateju. Przyszedłem w sprawie dokumentów. Czyż to nie nasz nowy obywatel? Jeszcze cię nie wrzucili do fosy za brak kultury osobistej? Czego potrzebujesz tym razem? Chcę sprawdzić, czy Mylor posiada wszystkie potrzebne zezwolenia, by handlować złotymi innosami. Złote innosy? Czemu nagle wszyscy o nich mówią? Sam próbuję się tego dowiedzieć. W urzędzie miejskim? Jak to w urzędzie miejskim? Wgląd w dokumenty swoje kosztuje. Ile tym razem? 25 sztuk złota. Proszę, oto zapłata. Zaczekaj.
Pozwolenie ma już dobrych kilka lat, ale wciąż nie wygasło. Nie widzę więc żadnego powodu, aby nie mógł kontynuować swojej pracy. Jeśli będziesz z nim rozmawiał, przekaż mu, że powinien mnie odwiedzić w najbliższym czasie. Z pewnością nie chciałby zapomnieć o przedłużeniu swojego zezwolenia. So it was an old permit that was applied for and granted how long ago that he's just now cashing in on or exercising. After I handed Mate some gold, he agreed to check Mylore's documents for me. They are quite old, but are still valid, and that means they won't put an end to his trade. So did he apply for that permit himself years ago or whatever? Or did he come across that through you know, unauthorized means? Mate seemed to think they were legit. So if they are falsified or transferred or in some weird situation, then it would have been done very well to fool the clerk. I'll pay this guy gold. I'm just giving everybody money out today. 100 to Dima, 25 to Mate, 1 to the homeless man. Or is this another recruiting speech? Nie czujecie się zbyt pewnie z mieczem? Bez obawy! Każdy nowy przejdzie trening bojowy i to kompletnie za darmo. A co jeśli ochrona mienia lub stanie na straży nie jest waszym powołaniem? Każda umiejętność jest mile widziana. Pan Volker bardzo dobrze dba o swoich Wonder if that's the same guy and he just moved to a new location. Każdego wieczora możecie liczyć na kufel piwa i ciepły posiłek, a także Well, I'm looking for any hints of statue trading, but specifically someone named Muris. And this crane is the one that was originally sabotaged in the quest with Ramona. The one that famously did not end, but just stopped before I reloaded the save to fix it. I see no obvious signs of golden statues of Inoses. Golden statue of Inoses. There's supposed to be a possibility that maybe one of the ships here would have sailors who haul the goods from... Did he say that they were made on the mainland and then shipped to the island? I don't see any clues on this one. Hej, ty. Hey, you. Do you know where the ships carrying the golden Innoses are unloaded? Wiesz, gdzie są rozładowywane statki przewożące złote innosy? Jak pracuję tutaj 20 lat, tak nigdy nie widziałem statku ze złotymi inosami.
Czasami ktoś posążek albo dwa ma przy sobie, jeśli go stać. Ale cały statek... Takich rzeczy jeszcze u nas nie było. Okay. He don't know nothing. That guy's just a carrier, so he probably wouldn't know anything. Are all these crates being guarded, loaded up with statues of Inoses? Statue of Inoses? Are any of you guys named Murus? Does anybody know anything about the statue of Inoses? Hej, Alright, what should I know co about the city? powinienem wiedzieć o mieście? Niewiele. Większość czasu i tak spędzam w porcie, żeby przynajmniej częściowo zagłuszyć tęsknotę za morzem. So a worker I talked was near the shipyard, doesn't know anything at all about the transport of a golden statuettes. Something is wrong here. I need to keep looking. Maybe other workers around will tell me more. Okay. Kind of like that there's times like this where you have incentive to ask random people. People who, you know, the tendency is always to just ignore anybody who doesn't have a unique name because they will typically have generic dialogue. Usually it's just kind of related to the area or whatever for basic lore purposes, but there's been a few times when they've given those characters some type of special response for a situation like, what was it, when I was in the mine recently and I'm able to ask about the mood, if they know anything about the Appy Tobacco that went missing, and that's all just from random generic people, so that's kind of fun. Stój! Nikt nie może zbliżać się do skrzyń. What's in the crates? So that one immediately over his right shoulder is going to be an interactive chest filled with golden statues of Innos. Golden statue of Inoses. Man, like I cannot get my brain and my tongue to say it the incorrect way that these people are saying. Hej, ty. Do you know anything about statues of Innos? Statue of Innoses. Goodness gracious. Just the word Innoses, like pluralizing the name of the god, feels so weird and wrong to me. Golden Innoses. Fishmonger wouldn't know, would he? I want to buy fish. Except I don't want to buy fish. How about you, other crane worker? Hej, ty. Do you know something about golden Innoses? Może ty coś wiesz o złotych Innosach? Tylko tyle, że każda świnia z miasta teraz chce taką dla siebie. Powariowali wszyscy od tego dobrobytu. Prosty człowiek nie ma co jeść, a oni będą całe statki złotych figurek szukać. What? Looks like even workers in the harbor don't know anything about the transports of the golden statuettes of Innos. We're talking with people here. I should remember to take off my armor. This way I'll blend into the crowd. There is one more spot of unloading near the shipyard I have left to check. Really? This guy's running up to me. He wants to talk to me. Słyszałem, że interesuje cię cały statek złotych Innosów. Chciałem się tylko dowiedzieć, kto je sprowadza. Słyszałem, że są sprowadzane drogą morską. Oczywiście, że są. Z Warantu, z Nordmaru, z całej Myrtany. Mamy wszystkie, jakich możesz sobie zażyczyć. Właściwie to szukam pracy. Słyszałem, że można nieźle sobie przy tym dorobić. Czyli chcesz ciosać. Ciosać? Ciosać figurki. Na początku, jak głupi, założyłem, że może chcesz je kupić. To jak, zainteresowany? Chętnie skorzystam. W takim razie idź do slumsów i szukaj chaty z małym paleniskiem i krzesłem przy wejściu. Zazwyczaj słychać przy niej odgłosy piłowania. Praca wre przez cały dzień. Tam znajdziesz szefa. On już zobaczy, czy się do czegoś nadajesz.
All the things begin to make a coherent whole. Murus must be the person who's making these statuettes. The only thing I can do now is to find him and the necessary evidence. From what I know, Murus lives somewhere in the poor district. I also learned that in front of his hut stands a brazier and the sound of sawing can be heard. Apparently, he's looking for new workers. Maybe if I take off my armor and pretend to be a beggar, I'll get into his house easier. That was interesting that the quest journal indicated something about maybe getting more reactions from like the crane workers if I took my armor off, but I didn't seem like I needed to. Każdego wieczora możecie liczyć na kufel piwa i ciepły posiłek, a także na spędzenie czasu w doborowym towarzystwie. Nieważne skąd pochodzicie, nieważne czy jesteście starzy czy So wait a młodzi. minute. Mylor said that he imported his statues, right? They get shipped across the sea? It appears that the statuettes are delivered to Mylor on merchant ships that anchor in the harbor. I should take a look at the place. So Mylor is not getting his goods from any ship, because the workers don't, they're like, nah, we never see any of that. And this other guy is telling us that they're being made in town. Maybe they're made to look like they're being sailed into town, and maybe Mylor is an innocent victim and they told him that they're imports and he believed it. But then what's the significance of his thing being, his permits being years old and only recently being put to use? Mylor told me that they arrive at the port from a different part of the kingdom. And then Groen is hawking the made locally advertising market, but what if this is a sweatshop? We don't want to be promoting unhealthy work environments for people. Is everyone still dead here? Oh, they got, okay, cleaned up, sort of. Except for this guy. I must not have looted his corpse the last time I was here. Okay. Here's some lit braziers. I don't hear any sawing, though. No woodworking going on as far as I'm aware. This might be it. There's a lit hearth. Hear sounds of carving wood. I can cheat the game a little bit and peek in and see that there is a dude carving a statuette. And we have a fellow named Murez here. So obviously this must be the place. Hey you! Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Really? I have to be naked to talk to this guy. Even if I'm wearing miner's pants, the digger's trousers.
I have to be completely naked. To ty jesteś Mures? Może, a co? Słyszałem, że szukasz ludzi do pracy. Może, a czemu pytasz? Szukam jakiegoś zajęcia, za coś trzeba w końcu żyć. Nawet jeśli szukam kogoś do pracy, przydasz mi się do czegoś? Jeśli powiesz mi, co mam robić, to z pewnością się coś znajdzie. Nie rozśmieszaj mnie. Wiesz, ilu takich obdartusów muszę spławiać? Pokaż mi, że potrafisz coś zrobić w drewnie, a ja już ocenię twoją przydatność. Jeśli nic nie potrafisz, to lepiej spadaj, albo moja banda się tobą zaopiekuje. Does my 100-point extraction skill indicate any skill with wood? A friend recently taught me how to make wooden scavengers. Well, kinda. So I could supply him with wood. This might be the extraction skill, or possibly lock picking, even though it's not wood. But I did learn how to make wooden scavengers from Caramon, I think. At least we talked about it. Przyjaciel nauczył mnie ostatnio robić drewniane ścierwojady. Myślę, że z innosami też sobie poradzę. Ścierwojady powiadasz? Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Siadaj, zobaczymy, jak ci to wychodzi. I really don't remember if he specifically taught me how, or if we just talked about it. Watch me make a lump of blobby, ugly mess. Czyli wszystkie złote innosy są tak naprawdę drewniane? Są pozłacane. Kupujący oglądają złotego inoska z wierzchu. W ten sposób są po prostu dużo tańsze i każdy może sobie na nie pozwolić. W jaki sposób je pozłacasz? To już mój sekret. Gdybym zaczął go rozpowiadać, to w ciągu kilku dni straciłbym swój interes. Nie jest źle. Trochę poćwicz i może uda się to komuś sprzedać. Masz tu klucz. Właź do środka, Mija powie ci co i jak. As it turns out, the Inuses are not golden at all, but wooden, and then they are just gilded. And are they gilded with how much gold? And is it like, you know, a really thin alloyed mixture of gold and copper or whatever? Now I have to go to the workshop and talk to a woman named Mia about the details of the work. Hey, Mia's got flaming red hair. Look at that. Siadaj i do pracy. Co mam robić? Żartujesz sobie? Siadaj i ciosaj innosy. Jeśli nie wykonasz dziennej normy, to nawet nie myśl ani o zapłacie, ani o przerwie. So of course it is a sweatshop. These workers are being exploited, and they have rights that should be upheld. They should be treated fairly and reasonably. Ile wynosi dzienna norma? Większość pracowników jest w stanie wykonać 20 sztuk dziennie. Patrząc na ciebie, będę zadowolona, jeśli zrobisz chociaż 10. Ile złota otrzymam za jeden dzień? Dajemy ludziom zajęcie i schronienie nad głową, a ci jeszcze złota by chcieli. Przepracuj chociaż jeden dzień, to porozmawiamy o zapłacie. Zaczynasz? Czy mam zawołać chłopców? Dobrze, już dobrze. Carve Inuses. Czas na przerwę. Odpocznijcie chwilę i wracamy do pracy. It will never open. Okay. Can I talk to her or should I talk to the workers? Mam dużo spraw na głowie. Daj mi spokój. Mam dużo spraw na głowie, daj mi spokój. It'd be nice to talk to them about, they'd, you know, to talk about what their thoughts on the situation is.
Unfinished Innos figurine. That might be evidence I can use later. Here's a silver. I think there's something wrong with it. Gold. I think there's something wrong with it. Innos figurine design. Ooh. Innos figurine design. Simple diagram showing how the Innos figure should look. It's specifically supposed to have a cracked, chipped off halo. Or this is a rendering of the in-game model with a paper/stone filter applied over it to make it look like, oh. Koniec tego obijania, wracać na stanowiska. So I didn't get the chance to steal these ones. Yoink. Now get back to work. Hej. Mam dużo... Can I talk to Mia, though? Is my pay gonna be docked if I, is my non-existent pay gonna be docked if I dawdle too long? Nie byłeś tak beznadziejny, jak początkowo przypuszczałam. Kilka z tych figurek może trafi nawet do pozłocenia. Proszę, oto twoja zapłata. Yeah, bread and water. Okay. This is the old, owe your soul to the company store type of logic where you're not paid with anything that you can use to branch out into other endeavors or do anything else. You are basically just indebted. Well, not really indebted, but you are just stuck with this business arrangement. I'll work until the end of the day, then I'm out of here. That should be enough. Pay was as miserable as work, but I managed to get the evidence I needed. I can now get back to Kondak and plan with him our next moves. And I still can't talk to these guys? Like I want to get their opinions on the work. Are they happy to be doing this work? Do they think it's fair? I mean, it's been an interesting quest so far. This quest and the Lutz and Martha quest have both shown that these are like interesting stories where you get a quest that seems like it's going to be a fairly simple bog standard go here, do a thing, and then it just keeps expanding with more plot points, and you're like, okay. There's more to this than meets the eye, and then you keep following leads, and it evolves into this whole thread of events. It's entertaining just because of the way the story goes, even if the scenarios themselves are not very complicated, and in some cases kind of frustratingly restrictive about do this in this exact order, no other options to consider possibilities. I'd like to put my armor back on. Just in case I get ambushed by a random, angry, aggressive, whoever, refugee, I don't remember. Random people like to attack me for some reason in this town. Sometimes it might be due to xenophobia, me being an outsider. Other times it seems like people are just deranged lunatics. So Kondak is talking to Tangrel. Can I follow up with Mylor or Groen about any of this? No. So Groen is claiming to be the more legit guy
Co nowe? Mam nadzieję, że przyszedłeś kupić posążek Inosa. Pamiętaj. This guy's story ostensibly is better because he's getting them made locally. And this guy's story doesn't check out because they are not shipped in from out of town. But I have a feeling this guy might possibly be a victim in this, where he filed a permit, he applied for a permit to do a business venture like this, and then the plans fell through, and then later the opportunity arose, and he's like, oh, I can get things that I want. Maybe he didn't even apply specifically to sell these goods. It might have just been a trading permit. Could have been for anything. So then he got a hold of a supply line, didn't question where they came from too much. Got suckered into it. Oh. Znowu ty? I've been reported for a crime. What did I steal? Those were just standard ones. So then he got caught, or didn't get caught, but he fell for the trick. So like he has the legal means to sell, but he's not part of the he's not an accomplice with the sweatshop, and he himself is not a scam artist. That's my assumption of how the story. Oh, there's a third guy who appeared. Look at this. When did this happen? This is amazing. Też sprzedajesz złote innosy? Coś mówiłeś? Wybacz, nie zauważyłem. Też sprzedajesz? Tak, ale teraz nie mogę ci ich sprzedać. Jestem trochę zajęty. Mogę się tym zająć za kilka dni. Wróć wtedy do mnie. Pohandlujmy. Mogę się tym zająć za... Możesz mi powiedzieć coś o sobie? A co tu wiele mówić? Mieszkam z moją kobietą i staram się jakoś zarobić na życie. Kiedyś próbowałem napisać powieść, ale straciłem wątek i postanowiłem to rzucić, a ówczesny dorobek spalić. Szkoda tylko, że teraz muszę zajmować się jakimś badziewiem do oszukiwania łatwowiernych obywateli. Te złote inosy kupują szczególnie młodzi ludzie. Okay, this guy is... Powiem ci jeszcze, że to miasto schodzi na psy. Gdy mój przodek projektował tutejsze kanały, wszystko było jakieś inne. Kanały miały wprowadzić Archolos w czas dobrobytu i czystości. Niestety mój przodek nie zdołał wywiązać się z terminów i ktoś inny doglądał ich budowy. Ostatecznie kanały stały się kryjówką typów spod ciemnej gwiazdy i wszelakiego rodzaju robactwa. Sama myśl o tym miejscu przeprawia mnie o dreszcze. That was a weird non sequitur. I'm on a quest dealing with golden innoses. This guy is... like, he knows it's a scam. I guess he's just desperate for work. He can't believe what this has come to, but... and then, oh, all of it out of the blue. Oh, one of my ancestors designed the sewers, and let me tell you... like, what? So, are the sewers going to become relevant? Do all of these guys have golden innoses? Could I come here at night and steal them? Jesteś w końcu. Właśnie skończyliśmy rozmowę z Kandakiem, więc to czas, by rozmówić się z tobą. Coś się stało? Czy coś się stało? Przez to zamieszanie, które wywołaliście, połowa miasta mówi o złotych inosach. Już dawno prosiliśmy Kandaka, żeby zaprzestał tych działań, ale on wciągnął w swój obłęd kolejną osobę. Przez swoją nierozwagę naraziliście na straty materialne kupców oraz wprowadziliście zamieszanie wśród wiernych. What is happening? I had no ill intentions. Selling golden innoses is against the will. Is it really against the will? Nie miałem złych intencji. Jesteś jeszcze młody.
ale czas się w końcu nauczyć, że dobre intencje to nie wszystko. Nawet najlepsze zamiary mogą doprowadzić do tragicznych rezultatów. Wracając do sprawy złotych inosów, razem z resztą magów jeszcze raz przedyskutowaliśmy tę sprawę. Posążki te, naszym zdaniem, dają namiastkę bliskości Inosa dla nawet najbiedniejszych obywateli miasta i okolic. Dzięki temu ułatwiają szerzenie naszej wiary w tym dalekim zakątku królestwa. Postanowiliśmy pozostać wiernym naszej dotychczasowej decyzji i nie ingerować w handel złotymi Inosami. Ale zwróciliśmy uwagę, jak niepokojący dla wielu mieszkańców, w tym przede wszystkim dla zasłużonego paladyna Kandaka, jest fakt, że posążki nie miały żadnego kontaktu z boską mocą naszego pana. Dlatego zdecydowaliśmy, że wszystkie wizerunki Inosa, zanim zostaną wprowadzone w obieg wśród kupców, będą uświęcane przez jednego z naszych braci w świątyni. Oczywiście za drobną opłatą, która przeznaczona zostanie na utrzymanie naszego zakonu. Profit for everyone. Now, this is, I'm kind of two minds with these guys. Like, I'm all about the idea of having affordable symbols that are, that poorer people can afford if they want to have their feeling of closeness to their god. Totally on board with that. And I'm totally on board with the free market and letting supply and demand dictate if these things should be a thing or not, and let these guys compete and just see who can secure the market for themselves, who can be successful or not. We don't need to police and regulate all this crap. But at the same time, like, there's some shady business practices going on with the way they're being made and somewhat fraudulent claims that those should be cracked down on. Like, these should be produced through honest work with people who can actually, like, earn a living for themselves making these things. And then the marketing of these should not be lied about to the consumer, so I would kind of like to, crack down on some of that. I don't want to just indiscriminately bless every golden Innos that comes through the door. Są pewne informacje, które mogą sprawić, że zmienicie zdanie. Cisza, to nie jest dyskusja. Oczekujemy, że zarówno ty, jak i paladyn Kandak zaprzestaniecie wszelkiej działalności mającej utrudnić działanie straganów handlującymi złotymi Inosami. W przeciwnym wypadku wyślemy odpowiedni list do twoich przełożonych, Kandaku. Oraz osobiście zwrócimy uwagę Lorenzo na twoją niesubordynację. Jeśli któryś z was będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące wiary i tutejszych zwyczajów, to zanim przywrócicie miasto do góry nogami, przyjdźcie do mnie. Tymczasem wracam do świątyni i wam także radzę się tam udać, by przeprosić za wasze przewinienia. This is extreme, like, chill out. Chwila. We're gonna tattletale on me to my boss, who has no involvement with the Church of Innos? Like, I don't understand why that's a thing. That feels like just straight up bully tactics. Pamiętaj, Ino... And they certainly didn't. Still no, like, meaningful info with this guy. I still don't have a quest log for any of this. Where's Kandak? He's just gonna hang here. Well, I kind of want to go talk to Lorenzo and see if the mages are actually gonna tattletale on me. So far, the fire mages are they're proving to be less likable.
twice now that I've had quests where I'm trying to help people for the common good and benefit of others, and then they get pissed at me for not so much decisions that I am making as a role player, but for just doing what the quest wants me to do. Like, it's not exactly a role-playing choice for me. It's either do the quest or don't do the quest. And if you do the quest, they get mad at you. Hey, you. Well, how's the situation? Jak sytuacja? Sytuacja na wyspie się pogarsza. So you haven't heard any complaints yet, right? Might have just been an empty threat. Hej, ty. Jak Sytuacja na wyspie się pogarsza. Są na to duże szanse. Nie musisz o to pytać. Can I pray for forgiveness in this manner? Things didn't really go your way. Chyba nie wszystko poszło po twojej myśli. Nie wracajmy już do tego. Może opowiem ci chociaż, co udało mi się do tej pory odkryć. Nie! Nie mam zamiaru już więcej o tym słuchać. Wygląda na to, że musiałem fałszywie odczytać wolę Inosa. Może od początku nie chodziło o to, żeby pozbyć się handlarzy, tylko o to, by sprzedawane posążki były poświęcone? W takim wypadku rzeczywiście spełniłem rozkaz mojego pana i mogę w końcu odpocząć. This is bizarre. Like, it's not just about the will of Innos, it's also about common decency and the laws and socioeconomic economy and market of the city governance. To jak będzie z moją nagrodą? Wprawdzie nie udało ci się wywiązać z umowy i nie pozbyłeś się handlarzy, ale jestem pewny, że włożyłeś w tę sprawę sporo wysiłku. Ostatecznie zdołaliśmy przysłużyć się zarówno samemu Inosowi, jak i mieszkańcom wyspy. Oczywiście, jako szanowany przedstawiciel mojego zakonu, nie mogę w takiej sytuacji pozostawić cię bez nagrody. Nie mam przy sobie zbyt wiele złota, ale podczas swoich wypraw znalazłem niegdyś pewien cenny zwój. Raczej do niczego mi się już nie przyda, a kto wie, może tobie uratuje kiedyś życie. Hey, destroy evil. That's kind of something I was looking for. Andok was relatively content with my work and gave me a valuable scroll as a reward. Once again, like... Chwila. How are things going? Jak się mają sprawy? Ciągle jestem roztrzęsiony po sprawie z tymi tanimi posążkami. Muszę odnaleźć spokój. So did I actually influence the outcome of this quest, or was it secretly on rails the whole time? Like, did I do anything specifically that caused the original objective to fail, quote unquote?
Or was it always supposed to end with this sort of ambiguous ending where the original goal is not achieved, but we find some sort of compromise on the matter? Like, I'm not sure about that. Like, from the beginning, I was on board with selling these cheap statues. I just didn't want them to be, you know, done through dishonest business practices and exploiting the common interest of the people, and especially once I found out they're being made in a sweatshop, I'm like, I don't know about that, like, so I'm not really happy with the way that turned out. Like, what if I had drawn my weapon in the sweatshop and murdered people instead of playing along to get information? Like, why did they give me these, the drawing, the schematics, and the orders and things to, like, as evidence that I then didn't get a chance to use? Like, that's kind of confusing. Shouldn't I have the opportunity to talk to somebody about the weird, sketchy business practices that are underlying this market manipulation? And if so, who would listen to me? Roderick? Szkielety! 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 Wszędzie są szkielety i jest ich coraz więcej. Demoniczne szkielety chcą mnie obedrzeć ze skóry i też zamienić w szkielet. Szkielety? Jakie szkielety? Czy aby na pewno czujesz się dobrze? A, w tobie też ukrywa się szkielet! Pomocy! Well, guess he definitely qualifies as a lunatic. Right. Like, what was all that with the sewers, and he wouldn't sell me anything? Is that because the decision to bless the things meant that he can't sell those ones now? And what? Like, should I have waited 3 days to try to get more info out of Rima's before going to Kondak? Should I have come back at night and tried to investigate more of those chests to see if there was perhaps any other information I could glean that might have changed the situation? Again, did I actually do something specifically to quote-unquote fail the quest, even though it's completed? Or was that secretly an on-rails thing just meant to subvert the player's expectations by pulling a gotcha, making you think you're doing good work and only to be reprimanded? Pohandluj. Oczywiście. So, bronze statuette. I think there's something wrong with it. Suspicious bronze Innos statuette. Like, the quality is getting worse with each of these guys. Jeśli w twoim sercu jest Inos,
Okay. So that tells me a little something. I am now compelled to try to investigate more. Też sprzedajesz złote innosy? Coś mówiłeś? Wybacz, nie zauważyłem. Też sprzedajesz? Tak, ale teraz nie mogę ci ich sprzedać. Jestem trochę zajęty. Mogę się tym zająć za kilka dni. Wróć wtedy do mnie. Możesz mi powiedzieć coś o sobie? A co tu wiele mówić? Mieszkam z moją kobietą i staram się jakoś zarobić na życie. Kiedyś próbowałem napisać powieść, ale straciłem wątek i postanowiłem to rzucić, a ówczesny dorobek spalić. Szkoda tylko, że teraz muszę zajmować się jakimś badziewiem do oszukiwania łatwowiernych obywateli. Te złote inosy kupują szczególnie młodzi ludzie. Powiem ci jeszcze, że to miasto schodzi na psy. Gdy mój przodek projektował tutejsze kanały, wszystko było jakieś inne. Kanały miały wprowadzić Archolos w czas dobrobytu i czystości. Niestety mój przodek nie zdołał wywiązać się z terminów i ktoś inny doglądał ich budowę. Ostatecznie kanały stały się kryjówką typów spod ciemnej gwiazdy i wszelakiego rodzaju robactwa. Sama myśl o tym miejscu przeprawia mnie od dreszcze. Well, I'm still not getting, like, quest entries. So it seems like there might be a way that you can at least gain more information about the situation. Whether or not it changes the outcome, I don't know. This is kind of turning into another Ramona situation, though, where the quest feels like it ends prematurely. Like, this one at least, I got an ending to the quest where they say, hey, this is how we're resolving this matter. The problem is taken care of, stop interfering, yada yada. So it at least has, like, an ending. But at the same time, it's also frustrating to be in a situation where I have, my crime has been reported. It's frustrating to be in a situation where you're like, okay, I have information, I want to report what I have, and feeling like you're making positive progress in the quest, and then all of a sudden the game just says, no, the quest is done, you're not allowed to poke into it anymore. You're like, oh, what? Like, that feels weird. So I don't know, like, I hope I'm able to do something else with this quest, and I hope I didn't completely, like, screw the storytelling by, you know, lock myself out by having talked to too many people on the docks. You know, like, was playing along like I wanted to work in the shop. Somehow a meaningful, consequential choice versus just indicating an interest in the goods. I guess I can try to talk to Rumez. It's only been one day. Rimas. Pohandlujmy. Oczywiście. So here we have... Looks like something's wrong with it. Looks like it's going to break under light pressure.
So now, like, I have these, right? And if I break them, I know that there are things inside them. But if I break the evidence, can I then not present that to someone, or will I indicate, hey, this is hollow, I found this stuff inside, like swampweed, pearl, large silver nugget. Like, the swampweed at the very least is an illegal substance, like that someone is smuggling into the city through these goods. Co nowego? Mam nadzieję, że przyszedł. Pamiętaj. And that's something that the fire mages absolutely should not be putting their blessing on contraband smuggled into goods like that. So are they gonna listen to me now when I have hard evidence that maybe you shouldn't be putting your official blessing on some of these things? Or is it still going to be the same response where they're like, nah, screw it. We are going to stubbornly insist on what we have already decided without considering all the evidence because we are being dumbasses? Does the game expect me to go into the sewer and find more information? Should I be going back to the other sweatshop? Is the sweatshop in the slums unrelated to any of this? Jesteś w końcu. Właśnie skończyliśmy rozmowę z Kandakiem, więc to czas, by rozmówić się z tobą. Coś się stało? Czy coś się stało? Przez to zamieszanie, które wywołaliście, połowa miasta mówi o złotych inosach. Już dawno prosiliśmy Kandaka, żeby zaprzestał tych działań, ale on wciągnął w swój obłęd kolejną osobę. Przez swoją nierozwagę naraziliście na straty materialne kupców oraz wprowadziliście zamieszanie wśród wiernych. Sprzedaż złotych innosów jest niezgodna z wolą arcymagów ognia. Śmiesz pouczać o naukach arcymagów ognia? Masz coś jeszcze do dodania? Nie. Tak myślałem. Mam nadzieję, że następnym razem 2 razy zastanowisz się, zanim powiesz coś tak nieodpowiedzialnego. I really wish he had Wracając do murdered sprawy me. złotych inosów, razem z resztą magów jeszcze raz przedyskutowaliśmy tę sprawę. Posążki te, naszym zdaniem, dają namiastkę bliskości Inosa dla nawet najbiedniejszych obywateli miasta i okolic. Dzięki temu ułatwiają szerzenie naszej wiary w tym dalekim zakątku królestwa. Postanowiliśmy pozostać wiernym naszej dotychczasowej decyzji i nie ingerować w handel złotymi Inosami. Ale zwróciliśmy uwagę, jak niepokojący dla wielu mieszkańców, w tym przede wszystkim dla zasłużonego paladyna Kandaka, jest fakt, że posążki nie miały żadnego kontaktu z boską mocą naszego pana. Dlatego zdecydowaliśmy, że wszystkie wizerunki Inosa, zanim zostaną wprowadzone w obieg wśród kupców, będą uświęcane przez jednego z naszych braci w świątyni. Oczywiście za drobną opłatą, która przeznaczona zostanie na utrzymanie naszego zakonu. Są pewne informacje, które mogą sprawić, że zmienicie zdanie. Cisza, to nie jest dyskusja. Oczekujemy, że zarówno ty, jak i paladyn Kandak zaprzestaniecie wszelkiej działalności mającej utrudnić działanie straganów handlującymi złotymi Inosami. W przeciwnym wypadku wyślemy odpowiedni list do twoich przełożonych, Kandaku. Oraz osobiście zwrócimy uwagę Lorenzo na twoją niesubordynację. Jeśli któryś z was będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące wiary i tutejszych zwyczajów, to zanim przywrócicie miasto do góry nogami, przyjdźcie do mnie. Tymczasem wracam do świątyni i wam także radzę się tam udać, by przeprosić za wasze przewinienia. Chwila. So I found contraband substance hidden in a statue. You don't care about that, and I have no opportunity to discuss this with you?
Oczywiście. Does this guy ever get more suspicious statues? Chyba nie wszystko poszło po twojej myśli. Nie wracajmy już do tego. This is agreeing to it, but I would like to raise some concerns. Może opowiem ci chociaż, co udało mi się do tej pory odkryć. Nie! Nie mam zamiaru już więcej o tym słuchać. Wygląda na to, że musiałem fałszywie odczytać wolę Inosa. Może od początku nie chodziło o to, żeby pozbyć się handlarzy, tylko o to, by sprzedawane posążki były poświęcone? W takim wypadku rzeczywiście spełniłem rozkaz mojego pana i mogę w końcu odpocząć. To jak będzie z moją nagrodą? Wprawdzie nie udało ci się wywiązać z umowy i nie pozbyłeś się handlarzy, ale jestem pewny, że włożyłeś w tę sprawę sporo wysiłku. Ostatecznie zdołaliśmy przysłużyć się zarówno samemu Inosowi, jak i mieszkańcom wyspy. Oczywiście, jako szanowany przedstawiciel mojego zakonu, nie mogę w takiej sytuacji pozostawić cię bez nagrody. Nie mam przy sobie zbyt wiele złota, ale podczas swoich wypraw znalazłem niegdyś pewien cenny zwój. Raczej do niczego mi się już nie przyda, a kto wie, może tobie uratuje kiedyś życie. So that was like the exact same. What? Like, so, okay. I feel like this, I have a bad feeling this is going to be a waste of time. But what if, like, I go to the sewer because that guy mentioned it? Like, the fact that I didn't get a quest log tells me, or it suggests to me that there's nothing I can do to change the outcome of this quest. I have a strong feeling like this is supposed to be a gotcha quest, just to trick the player and make you feel like, oh yeah, I'm being a good person doing the right thing, but other people are not logical, and so things aren't going to go the way they should rightfully go. Cholera, co się dzieje? But I really want to check the sewers. I want to go back to the sweatshop again and see if I can work there again or learn anything more, because this quest has been wild about, like, I thought it was going to be stupid, no, not stupid, but I thought it was going to be straightforward busy work of like, hey, go here, do this, talk to this, and then we'll solve this matter. And then I was like, oh, you know what, this quest is getting interesting because it's had more plot development than I would have expected for what would seem to be just a simple side quest. And then it fell apart at the very end where they're just like, oh, all these reasonable considerations that we should be having about what's going on with this, we're going to disregard all of that and make a rash decision with no possible way to end the quest in a reasonable manner. Like, oh. And for all I know, this is a situation where, like with Hugh up yonder, maybe this is step 1 of a 2-part quest that will be expanded on in chapter 4 or something. Maybe there will be a resolution to this later where things continue, and then they're like, okay, we need to do something about, there's now 16 merchant stalls set up in front of the church. Now people can't even get into the church to worship for our services, you know, and then we dig into it a little bit further, and then there's comeuppance where the fire mages are like, yeah, all right, we acted hastily, we apologize.
For all I know, that could be a thing, but then again, that might not be a thing, and there's no quest, like, indication that I should be considering that. It really feels like the quest just ends prematurely. Oops. So I can't work again. Or can I? Mam dużo spraw. Can't talk to these guys. All that remains is to go to the sewers and see if there's another sweatshop under there. I don't know. I have a really strong suspicion that's going to be a waste of time. Like, why did Remus go on that long-ass tirade about his father and... all of that? I just noticed there's a mana regeneration potion up here. That seemed like a complete non sequitur. And, like, why have him randomly go on that long tirade unprompted if it wasn't going to be relevant for the quest? I don't know that I can get to the sewer from here. I gotta go around, don't I? I guess I probably should save in the event that this is a waste of time. I can just reload this save. Or really, I can just reload that save from when I'm creeping around this merchant stands at night, and then just resolve the quest then and there if I have no benefit to any of this. Like, the only thing that could possibly happen, that I think, would be that because this quest is active, there might now possibly be sketchy people running a secondary operation where they are loading goods into the Inoses. But then again, maybe the Rima's... That was weird. I pressed the action button and he didn't drink it. And then I don't get speed benefit. I think the game is glitched and I just don't get speed anymore, ever. There it is. Oh, I had it. I have it when I have a weapon, a spell equipped. Now I have it, okay. So is there just no running animation when you have a torch? Is that what is happening? Because I do not want to have to run around here in the dark the whole time. This might be a cast light situation. Finally, I have some version. I have enough of these to finally maybe do something that I feel like I can use a few of them. Like I said, it might be worth it to learn level 1 magic literally just for this spell, so that way I'm not having to deal with carrying torches around at night. Oops.
So the bandit camp would be south. The possible bandit camp would be south. And then over here is another lift where I previously found a quest. So those would be the two logical places that I would think to check for bandit activity, or smuggler activity, I should say. It'd be this lift and then that little alcove dead end where the other bandits were originally. So there ain't nobody here. I think I gotta turn here, don't I? Yeah. And this guy's always been dead? I think so. So short of scouring every single corridor in here for a possible clue that might not exist, I think I can assume that there is nothing new to discover in the sewers. I am forced to disappointedly conclude that maybe there is nothing I can do to get a more reasonable ending to this quest. Okay. Like, is there anything that I could possibly have done differently? Nothing really comes to mind. I mean, I feel like I'd just be wasting my time, so... Oh look, my spell scrolls, my spell runes are separated. Does that mean I can give these individually to the mage now? And not lose all of them? I might need to do that. I wanted to look at the what is considered what. So unless I pump my mana up higher, then heal light wounds and heal medium wounds would be of little value to me. But I don't think I want to go to circle 3 anyway. But, you know, that might be worth it. I'll have to consider that. But yeah, I think I just have to accept that this is what they want this quest to be. They just want you to get fooled. Since I don't have a chance to do this, I'll try being... Well, I have the chance, but I know that this doesn't lead to any better outcome. I'll just be silent. Oczekujemy, że zarówno ty, jak i paladyn Kandak zaprzestaniecie wszelkiej działalności mającej utrudnić działanie straganów handlujących. W przeciwnym wypadku oraz jeśli któryś z was będzie... Tymczasem wracam do... That led nowhere. Chyba nie Nie wracaj. Mage said so. Skoro sami magowie tak powiedzieli. Tak, teraz mamy całkowicie związane ręce. Co gorsza, podczas gdy ty uganiałeś się po mieście, pod kościołem pojawił się kolejny stragan. Jeszcze chwila
A od tego zgiełku i ciągłych rozmów o złotych inosach pęknie mi głowa. Muszę poszukać jakiegoś lepszego miejsca na modlitwę. Kto wie, może odwiedzę klasztor magów wody? Podobno jest na całkowicie odosobnionej wyspie. Brzmi jak idealna okolica do medytacji i wyciszenia. Well, that sounded different. Może opowiem ci chociaż, co udało mi się do tej pory odkryć. Nie! Nie mam zamiaru już więcej o tym słuchać. Wygląda na to, że musiałem fałszywie odczytać wolę Inosa. Może od początku nie chodziło o to, żeby pozbyć się handlarzy, tylko o to, by sprzedawane posążki były poświęcone? W takim wypadku rzeczywiście spełniłem rozkaz mojego pana i mogę w końcu odpocząć. To jak będzie z moją nagrodą? Wprawdzie nie udało ci się wywiązać z umowy i nie pozbyłeś się handlarzy, ale jestem pewny, że włożyłeś w tę sprawę sporo wysiłku. Ostatecznie zdołaliśmy przysłużyć się zarówno samemu Inosowi, jak i mieszkańcom. Oczywiście, jako nie mam przy sobie. Raczej do niczego mi się już nie Chwila. Jak się mają sprawy? Ciągle jestem roztrzęsiony po sprawie z tymi tanimi posążkami. Muszę odnaleźć spokój. My only hope is that this is another delayed part 2 of the quest that will show up later in chapter 3, or no, 4. I'm in chapter 3 right now, so I hope something else will come of this. Cholera! Co się dzieje? Just want to check back in on Rima's and see if I can buy his suspicious statues now. If that is still an option after the quest has been officially ended. So he's still in business and I can buy all of his suspicious statues, so I'll just go ahead and buy those, I guess. Just to have available for the future, perhaps. Waste my money on this. And now, real quickly, I'm going to try going to the Shrine of Adanos guy. Lawrence. It starts with an LAU, I think. I'm going to talk to that guy and see if I can give him some duplicate runes for experience. And spell scrolls. So I don't know that there's any benefit in having multiple copies of the same rune, so I may as well try to get rid of a few of them. Loudus. So I've got multiple ice arrows, so I can sell him 2 ice arrows, right? Hey. Hey, you. I have a magic rune for you. I'd like to give you ice arrow. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta Now I should still have 2 ice arrows. Oh no. Now he stacked my runes on me. And he still took all of my ice arrows. This is such an unfortunate glitch. Like, am I gonna have to drop all of them
and then sell them one at a time and pick them back up? I kind of don't want to go through that hassle, but you get a fair amount of XP out of this, so you know, I can get scrolls that I might never use, or I can get scrolls that could be used that would be Dziękuję ci, synu. actually used in place of runes that I would never use. Hey, ty. Damn it. Go away. Pick up one ice arrow. Hey. I have a magic rune for you. Ice arrow. Dziękuję ci, synu. Oh, but wait, they're all gonna be, all the other ones. Oh, good, they're not. Thank you. Now I can drop ice block and sell one ice block and one ice lance, right? Hey, ty. Mam. Ice block and ice lance. Dziękuję ci, synu. Well, ice lance. Dziękuję. I have 2 copies of heal light wounds and 2 copies of light. So heal light wounds and light I can sell. Heal light wounds and light. Dziękuję ci. I have 2 copies of heal medium wounds. 2 copies of Sacred Sock, so I can trade those ones in. Heal medium wounds. Dziękuję. Sacred Sock. Dziękuję. I have 2 copies of Ball Lightning and Dust Devil. Hej, ty. Mam dla... Ball Lightning. Dziękuję. Dust Devil. Dziękuję. And I have 2 copies of Wind Fist and 3 copies of Small Lightning. Hey, ty. So I have a magic rune for you. Wind Fist. Dziękuję. Small Lightning. Dziękuję. I pick up my other copy of Small Lightning that I just dropped. Hej, ty. Mam... Small Lightning. Dziękuję ci. So now I should have 1 copy of each of these with no duplicates. So that clears out some of my inventory and gets me more copies of spell scrolls that I can use. And it got me a couple, I don't know, 2,000 XP. How much was it? Maybe more than that. Not a lot in the grand scheme of things, considering a couple monsters killed would give me that, but every bit counts. So my last official quest that I would kind of like to do, I guess I should be checking out Cheap Guards at some point, but I want to go back to Adelard and pick up the quest about the escorting the caravan of supplies to Silbach, or from Silbach to the mine. So take me
to... You won't warp me in town, will you? Okay. Should have just used the shrine to warp over there in the first place. Wasn't thinking about fast travel until I got halfway towards that runner. So I want to set myself up to be able to pick up that quest and then do it in the next one. Take me to the Innos Shrine. Adelard is over here. Alright, so that'll be the plan for the next session.